إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. buli kimwe ekikinabiranga akisaddaaka naye saddaaka ye mwennyini n'asaddaaka ebibye n'asaddaaka n'abanga alina okubeera nga asaddaaka n'abantu be kusirifu kulwalira Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyo takikola ku lwa mulawa wala akikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo etulu abidi omusaze omutuufu etru worshiper yoyo ali ready okubeera nga akola ekyo okubeera nga yeewaayo n'obwennyini bwe okubeera nga ate attractinga obwennyini bwa Allah subhanahu wa ta'ala nga mu kino agenda kubeera nga yeesaddaaka nga bw'oteeka ekisolo ekyo wansi n'okisaddaaka naawe ng'oli ready okubeera nga weesaddaaka mu ngeri y'emu. Agamba al-ibada nti al-ibadata al-munjiya min al-khasara hiya dhibhu nafsi al-amara nti era okusaala ibada entuufu eyo enaataasa abantu mu kubeera nga beetangirira oba ebatangirira omwoyo ku kiyama okubeera nga babeera mu loosi ku kiyama kwe kubeera nga basaddaaka omwoyo gwabwe ogwo gusaabalagizi w'ebibi. N'olwekyo olwaleero nga kwe tugenda okubeera nga tusaddaaka ebisolo naawe waayo layira mu linnya lya Allah nti nange olwaleero nsaddaase omwoyo gwange ogwo gumpuliriza okubeera nga nkola ebibi nga bwe ndi okubeera nga nsaddaaka ekisolo kino. Eyo ye essence oba ye aim ye objective gye tulina okubeera nga tujja mu kubeera nga tusaddaaka ebisolo bye tugenda okubeera nga tusaddaaka olunaku olwaleero. Hazrat Masih Maud yongera n'agamba nti wali muslim man aslama wajhahu lillahi rabbil alamin nti era omusiraamu omutuufu si mulala wabula yoyo alirwedde okubeera nga asaddaaka nga yeewaayo sallama nga yeewaayo nga alirwedde okubeera nga awaayo buli kimu ekikye lillahi rabbil alamin eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga kino agenda kikola atya? Agamba nti walahu nahra naqata nafsahu mutallahu liljabin nga agamba nti era oyo omusiraamu omutuufu agenda kikola mu ngeri eno nti nga bw'ogalaamiriza ekisolo ekyo ne kyewaayo gy'oli ne kigalamira ku mayembe gaakyo oba ku bwenyi bwakyo ne kiba nga tekikyalina wadde okusambagala wabula nga kyewaddeyo gy'oli okiteekeko akaso gw'omalaawo okibaago ogenda oli ennyama ogiteeke mu ntamu ogifumba oba ogyokye nga kyewaddeyo gy'oli naawe olina okubeera nga wetta olina okubeera nga olivedde okubeera nga weesaddaaka kulwalira. Eyo ye essence oba gwe mutwe oba kyekinyusi ky'okubeera nga tusaddaaka ebisolo ku lunaku luno olwa Eid. Naffe kubeera nga bw'osala ekisolo ekyo mu kunyolwa okw'ekika ekyawaggulu mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nga naawe oli ready okubeera ng'okola kyennyini ekyo ekisolo ekyo kiba kikoze. In fact eno y'embeera yennyini eyaliwo ku kiseera kya Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalaam olw'okuba nti yali muntu wa taqwa walakin yanaalu ku taqwa minkum olw'okuba nti yali muntu nga muntu atya Katonda nga muntu mwetuwaze nga muntu akkiriza mu Katonda nga buli kyakola kyonna akikola kulwalira. Allah yamugamba nti genda osale omwana wo. Yayita omwana we n'amugamba nti n'amugamba nti ra'aytu fil manami anni adbahuka nti ndabye mu kirooto nga nkusaddaaka nga nkusala. N'amugamba fanzuru madha tara kitunulemu okiraba otya nkusale oba nkuleke. Omwana bwe yakitunulamu yamugamba bugambi nti ya abati falu ma tu'maru nti wange taata wange kola ekyo Allah kyakulagidde. Bameka abasobola okubeera nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu kigezo ekyenkunala ekifaananako bwe kityo. Allah mwenyini kyakasa mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba nti inna hadha la huwa al-bala'ul mubin nti mazima ddala ekyo kyali kigezo kyankukunala. Naye Hazrat Ibrahim ne mukyala we n'omwana we bonna bansatule basobola okubeera nga bavuunuka ekigezo kino
awo nno Allah subhanahu wa ta'ala n'alyoka abagamba nti sibagambye okubeera nga musaddaaka omwana, mufune ekisalibwa kyonna mu kisubstituting n'okubeera nga musaddaaka omwana. Eyo essence ey'okubeera nga tusaddaaka ebisolo bye tugenda okubeera nga tusaddaaka just immediately after this khutbah. Era ng'eno ye spirit yemu eyattakuwa ey'okubeera nga tunoonya ttakuwa n'okutya Mukama Katonda yeene eyalagibwa basuhabi ku lunaku mu ntalo ez'enjawulo. Singa basuhabi baali bantu nti tebaali lwedde kubeera nga beewaayo na kufiiririra nga tebeewaayo nga bwe ekisolo bwe kyewaayo eri omusazi oba omukinjaaji nga tekirina kyakkola wabula okubeera nga kisubmitinga gyali. Basuhaba nabo baali mu mbeera eyo nti baali lwedde okubeera nga beewaayo, baali lwedde okubeera nga bafa, baali lwedde okubeera nga bafiiririra, okubeera nga bataasa Islaamu ddiini, okubeera nga bataasa obusiraamu ddiini. Bangi bafiira mu ntalo ezo, ffe byebyengera bye tuli okubeera nga tunyumirwa mu biseera bino. N'olwekyo be basahaba bano abategeera aya eri esangwa mu suratu Ahzab egamba nti inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bagamba nti inna salati wa nusuki, mazima ddala okusaala kwange n'okubeera nga nsaddaaka ne sacrifices zange, wa mahyaya n'okubeera nga mbeerawo omulamu, wa mamati n'okubeera nga nfa, lillahi rabbil alamin, si bya mulala wabula byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe mba nfa ku lwa Allah, bwe mba mulamu mbeerawo ku lwa Allah, bwe nsaddaaka ku lwa Allah, bwe nsaala ku lwa Allah, byonna bya Allah, sina nze kyendi, sina kyennina. Eyo ye spirit basuhabi ba Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama gye baalina. N'olwekyo nga tugenda okusala ebisolo, naffe spirit yemu eteekeddwa okubeera nga tubeera nayo, nga ogalamiriza ekisolo ekyo, owagala akaso ogenda kubeera nga okijjako omutwe. Naawe beerwadde okubeera nga wejjako omutwe gwo, okubeera nga weesaddaaka, okubeera nga osaddaaka ebibi byo kunaku n'olwaleero nga tobisaddaaka lwa kirala wabula kulwalirira. Onoonya takuwa minkum. Allah atugambye nti ye kyayagala mu mmwe takuwa gy'abaagalamu. Wa illa fala, okusala kwammwe okw'ebisolo la yanaala Allaha lukumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu takuwa minkum. Just takuwa kyabaagalako kyokka. Ebyennyama yammwe omusaayi guyise, he is not concerned, ayagala takuwa yokka. Nga bw'ogalamiriza ekisolo ekyo naawe weeteeke mu bigere ebyo byennyini nti I'm ready also to lay myself down for the sake of Allah. Mu bufunze ddala, I would like to give a summary of the khutbah in English language. First and foremost, in the Holy Quran, Allah tells us that la yanala Allaha lukumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. In this verse, it's clear that Allah the Almighty, the sacrifices which we make, say slaughtering animals, the blood, the flesh does not reach Allah at all. Allah has said clearly that it's only righteousness which reaches Him. It's not your slaughtering of animals and or animal. Allah has said that when you slaughter animals, keep this in mind, that you are slaughtering just for taqwa, for the sake of Allah. It should be understood that on this day of Eid, many Muslims around the world do commemorate this day, and many of them do slaughter animals. It is said that even in Mecca as well, many people, the Hijjah, the pilgrims, they do also participate in this action, and many of them do slaughter animals, and the flesh, the meat becomes so much that even most of it goes to waste, though it's said that this meat is distributed in poor countries. But even we have reports that this meat sometimes is not managed and it goes to waste. It should be understood that in countries like Pakistan, where persecution and atrocities are done against Ahmadis, that even they prohibited them from carrying out Islamic rituals and customs. Say on this day of Eid, slaughtering animals is prohibited for Ahmadis in Pakistan,
and some other countries where Ahmadis are facing persecution. But keeping in mind that وَلَكِنْ يَنَالُكُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, that it's only taqwa which reaches Allah, it's not the meat and it's not the blood of your animal. So keeping this in mind, the Ahmadis in those countries, in such areas, should not worry. If you have your animal to slaughter and somebody has hindered you from slaughtering your animal, just know that your intention is enough to reach Allah. Allah has clearly stated that your meat does not reach him. And sometimes some people do it with such kind of show off that they tend to slaughter bigger animals as compared to the neighbors, showing them that I am bigger than you, or I can do more than you. This also should not be found in Ahmadis. This show-off should not be seen in Ahmadis, because after understanding that لَا يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, that is only taqwa which reaches Allah, then why are you struggling? Do what you can, and the rest, leave it for Allah. Somebody may ask himself that why again we should slaughter animals. It is said that the meat, the blood does not reach Allah. It's only taqwa, just have intention and then sit down. No, it should also be understood that the things or the action, physical actions, have a great and big impact on our soul. If you do anything physically, just know that that thing has an impact on your soul. So you should not think that slaughtering is just a by the way. It's not a by the way, because it has a big impact or effect on your soul. I gave an example of somebody who is beaten. If you are caned or beaten, you see that that caning or beating will impact on your soul, and then you start crying. In the same way, if you are sad inside within you, then your body will be stressed, and even at times you will even cry. So physical actions and spiritual actions, they have a big impact on one another. That should be kept in mind. So this clears the air that slaughtering is just not by the way, but is something which is vital, is something which has a big impact on our souls as well. Actually, this is what exactly that Masih Maud Islam has elucidated or explained in one of his books called Khutbat al-Hamiyya. This book was written in Arabic language, that Masih Maud clearly explained that وَقَدْ يُعُدَّ هَذَا الْعَمَلُ فِي مِلَّتِنَا مِمَّا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ, that this action of slaughtering became part of the Ummah Muhammadiyya, that this is one of the actions, this is one of the, the thing which people do, the Muslims do, in order to attain